San da yawa daga cikin ku akwai TikTok a wayansu suna shiga su kalli videos, amma ka taba tambayan kanka shin wannan videos din da kake kalla me suke kara maka ko kuma nawa kake samu da kallon waɗannan videos din? Amsan shine a'a. Shin ka san cewa zaka iya samun kuɗi da wannan short videos din da kake kalla? How? So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda zaka na samun kuɗi da waɗannan short videos din kai ma ana biyan ka. Yes, ina nufin like ka kalli bidiyo and then kuma a biya ka. Waɗannan videos din kuma ba wasu long videos bane, normal videos din da kuka saba kalla a TikTok ne, second 50, minti 1, minti 2, minti 3, and then kuma kana samun kuɗi wanda zaka iya withdraw na kuɗin ka even with naira. And totally wannan kuma baya buƙatan kai depositin komai, wato ba a buƙatan ka saka kuɗin ka, komai dai zaka yi is free. Zaka yi sign up na account ɗinka and then ka shiga ka fara watching videos, everything is free, and then kana tara kuɗin ka zaka iya withdraw na kuɗin ka ba wani matsala. So kai tsaye ba tare da cika surutu ba, mu shiga cikin bidiyo. Amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi, annan kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma wasu group namu, za ku samu link din su a description na bidiyon nan. Okay, so kai tsaye so da farko yanzu idan muka shigo cikin app din nan wanda zan ajiye muku link nashi a description na bidiyon nan. Okay, so kamar yadda na faɗa muku, just watching videos da ka yi and then kana making kuɗi, wanda abin farin cikin zaka iya withdraw na kuɗin ka even with naira. Wato naira namu ba wai lallai sai in dollars ba kamar yadda kuke gani. So da farko idan muka shigo like zamu ga videos daban-daban, kun gane? So zamu ga videos daban-daban, wannan videos din like duk wanda ka kalla akwai wanda za su na baka, akwai coins da za su na baka, wanda wannan coins ne automatically idan ka zo withdraw zai yi converting din shi zuwa naira ko kuma zuwa dollar kamar yadda kuke gani. Okay, so da farko idan muka zo yanzu ya za a ka fara earning a cikin wannan site din. So it's very simple, like kamar yadda na faɗa muku, normally yadda kake watching videos a TikTok naka ko Instagram reel naka da sauransu, haka shi ma nan zaka na watching videos. Okay, so da farko idan muka zo like zaka iya choosing any video da kake so ka yi watching nashi, ko kuma just like zamu iya danna wannan. Okay, sorry, just zaka yi choosing, let's say me choosing wani video a nan wajen like mu fara watching nashi kamar yadda kuke gani. Okay, so yanzu bari mu an jira bidiyon buɗe. So kamar yadda za ku gani ga bidiyon nan, so bari na ya nuna muku. So after ka zo bottom da aka saka claim, let's see, yanayin network ne yake dan ba mu issue ne. Okay, yawa, so gashi nan kamar so claim, so za mu yi claiming gashi nan. Congrats, yanzu kun ga mun yi claiming coins din yanzu da dan watching da muka yi nan kaɗan, za mu ga mun yi claiming kamar yadda kuke gani. So sai mu sake komawa, za ka iya ci gaba da watching videos ɗinka, ya cika, bar mu je ko za mu sake claiming, so that sai mu ga claim kamar yadda kuke gani. So gashi mun sake claiming. Okay, so kai tsaye idan muka dawo baya, so zaka yi kai hakuri da yanayin talla su ma da suke dan sakawa, kun ga yanayi su ne wannan din su ma. Okay, so idan muka dawo misali ba, idan muka zo wajen home kamar yadda za ku gani a nan wajen, za mu ga yanzu haka ina da coins guda 60,000 da wani abu da biyu da wani abu, wanda kuɗinsa yana daidai da 0.06 kamar yadda kuke gani. Kuna gani a nan wajen gashi nan kuɗin yana daidai da wannan kuɗin, and then ga coins ɗin na tara. Let's say mu zo wajen reward. So a nan wajen shine dama wajen da muke claiming kamar yadda kuke gani after mun yi watching video. Ga nan yadda aka saka for you, so shi ma just like dai na baka video. Kun san yanayin yadda just kun ga wannan, za mu iya selecting bidiyon da muke so mu kalla ne, kun gane? Za ka iya zuwa sai kai selecting wani video da kake just like, it's like kamar film ne suke dan yayyanke shi. So za ka iya zuwa kai choosing wani bidiyo da kake so ka kalla, yawanci na ga series ne sai ka kalla. Just nan wajen kuma for you din kamar yadda muka san na TikTok, Instagram reels suke, haka waɗannan suke nan wajen for you din nan, kawai za ana sako maka su ne kana kalla, kun gane? Babu maganan wani choosing, kun gane? So just kana kalla and then kana claiming wannan coins din kamar yadda kuke gani. After kana claiming wannan coins din, idan ya taru ya kai wani adadi, shine za ka yi withdraw na shi into naira ko kuma into dollars, kun gane? Ka cire abinka, it's very simple. And then a nan wajen kuma ga wani alama na za ku ga idan ka zo lokaci za ga wajen da aka saka spin, so shi ma
idan ka danna suna ba da yau kamar yadda kuke gani yanzu a nan wajen. So kullum zaka iya zuwa sai ka yi spin, za ga sun baka wani reward, wato sun baka wannan coins din, zaka iya samun adadi mai yawa, kun gane, just like za ku ga sun baka. Okay, so idan muka dawo baya, let's say mu dawo mu back, bari mu dan jira shi saboda ta bude. Okay, bari mu dan jira shi. So yawwa, so after yanzu mun bude, misali kayi kallon ka, kayi watching videos, ka tara coins din, yanzu ya za a kai withdraw. Wannan na faɗa muku withdraw sun sauƙaƙa mana, even with naira za ka iya withdraw na kuɗin ka. Okay, so da farko za ka zo nan bottom da aka saka withdraw kamar yadda kuke gani. So idan ka zo nan bottom da aka saka withdraw kamar yadda kuke gani, gashi nan a nan wajen minimum abin da za ka iya withdraw na shi gashi nan naira 6,000, nan za ka iya withdraw na 20,000, nan 50,000, nan 80,000, nan kuma $5, $15, $50, $100 kamar yadda kuke gani. Wanda kowanne ga yanayin coins ɗin da yake bukata. Kun ga yanzu mai 6,000 idan muna so mu yi withdraw na naira 6,000 ga coins ɗin da muke bukata, muna bukatan coins at least guda 762, wanda idan yana kai wannan adadin kai tsaye za mu iya withdraw ɗin naira 6,000, wanda kun ga for now dai kuɗin mu ai bai kai ba, coins ɗin mu bai kai ba. So yanzu idan muka yi clicking akan shi kamar yadda kuke gani, for example zan nuna muku yadda za ka yi withdraw ɗin ne. So yanzu idan muka yi clicking akan shi sai mu yi ƙasa, sai mu zo gashi nan choosing bank transfer, so sai mu danna withdraw. So kun ga insufficient balance gashi ne yana faɗa mana, so for now ba mu da balance, ba zai kai mu, ba za mu iya withdraw ba. So kun ga za mu koma mu ci gaba da watching videos kenan har sai balance din mu ya kai wannan adadin. So kamar yadda na faɗa muku, da za ka ɗan yi haƙuri da tallika wani lokaci suna sakawa kamar yadda za ku gani. So yanzu kun ga for now kuɗin mu bai kai na withdraw ba, za mu koma yanzu mu ci gaba da watching videos, har sai mun tara adadin wannan coins ɗin da kuɗin mu zai kai mu iya withdraw nashin nan kamar yadda kuke gani. A sama kun ga suna nuna muku waɗanda suka yi withdraw da mutanen mu na nan na Najeriya da kuma wanda ba na Najeriya ba. Ga wannan waya withdraw naira 6,000, wannan ma 6,000 kamar yadda kuke gani. So just kun gane daɗi abin, ba buƙatan wai ka saka kuɗin ka, just kawai watching videos za ka na yi and then kana making kuɗin ka. It's very simple. And another way da za ka sami coins a cikin wannan site din shine ta hanyar referral, so ta hanyar affiliate. Kun gane, like duk wanda kai inviting nashi za ga sun baka reward na coins nan mai dan yawa, wanda lokaci guda za ka ga like ya dan taru maka ta yadda za ka iya samu ka ga ya kai maka minimum na withdraw. So idan kana da group of people haka ko kuma kana da community za ka iya musu sharing, just like mutum ya ci gaba da watching videos instead of ya je na ɓata lokacin shi a TikTok ko wani wannan, ya zo yana watching a nan wajen. Duk bidiyon da ya kalla akwai reward da zai na samu, ko wance akwai kuɗi da za ana biyan shi. Okay, so guys, wannan shine step by step yadda ake amfani da wannan site din. So idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma channel din nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku yi share din shi, and then kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group namu, za ku samu link din su a description na bidiyon nan. Bye guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da like ma bidiyon nan, ku yi subscribe ma channel din nan, and then ku yi share na wannan bidiyon. Idan akwai mai tambaya ko kuma wani ƙarin bayani, za ku iya rubuta a comment section na bidiyon nan. Bye.